Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana merubah default mode GUI Ubuntu menjadi mode CLI ya. Oke, everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I want to explain how to change default GUI Ubuntu to CLI mode Ubuntu. Okay, this is an example. Sorry. Okay, sorry. This is an example of modify Ubuntu display. Okay, you can see on my screen. This is before you boot. You have this like on screen. Oke, jadi ini adalah contoh tampilan ketika grupnya dirubah gitu ya teman-teman. Untuk membuat Ubuntu bisa diakses secara default menjadi mode CLI bukan mode desktop, kita tinggal caranya cukup mudah. Kalian tinggal merubah konfigurasi default Ubuntunya ya gitu, merubah konfigurasi default group untuk Ubuntunya. Nah ini kita sedang melakukan loading. This is an example display Ubuntu ya, display Ubuntu modified. Okay, it's still loading. Okay, kita masih melakukan boot ya. Ini contoh tampilan. This is an example. If you was change default desktop to CLI mode, for change this like that, you can change default group on your Ubuntu computer. Okay, just edit with nano and edit your group, default group your computer Ubuntu. Selanjutnya in the next kita akan melakukan konfigurasi file grupnya ya. Kita akan melakukan konfigurasi default group. Jadi kita cukup merubah atau mengedit default group dari Ubuntu ini. Okay, next, this is part to configuration for if you want to default desktop to CLI mode. Okay, open your terminal, buka terminalnya. You must login as root administrator. Type or typing in Indonesian language is mengetik like this sudo sub. Okay, enter your password, and I want to open your before you sebelum Anda melakukan konfigurasi, nanti Anda perlu melakukan backup. Jadi before you edit group default configuration, you must backup that file to another file like this. Jadi kita akan melakukan mengcopy. Kita akan melakukan membackup file. Kita akan we backup file to another file supaya kita gampang melakukan restore-nya. Supaya gampang melakukan restore filenya jika kita ingin melakukan mengembalikan tampilannya. First, you must backup the group configuration file, because if you want to back to desktop CLI mode, desktop mode is easy to back. Okay, etc default
group to etc no cd/etc default group to group ya sorry jadi maaf, jadi maksudnya seperti ini. Nah, kita akan backup to ini ya, kita tulis di sini group 2 dot backup. Oke. Enter. Oke. And step 2, langkah kedua, kita edit file grupnya. Kemudian kita lakukan edit file grupnya. Oke. Sudo etc group default to the point. Sudo, you can edit the file group configuration with nano. Sudo nano / etc default group, like on the screen. Follow instruction on my screen. Okay, you can see like this. For one, you can disable group cmd command line linux default with the hashtag like this with space, and enable group cmd line linux to text. Kalian tinggal mengaktifkan teks di sini grup cmd line-nya. Selanjutnya, and the next you can activate terminal console. You can this on command to disable graphical terminal. Okay, like this. To save this file, you can write out Control O and enter. To exit, Control X. Okay, and next you must update group. Okay, sudo. Langkah ketiga, and the next you must update group. Sudo update group. Okay, this generate group configuration file. Is so easy to change your default GUI desktop to CLI mode. And the last, you must typing. Kalian harus mengetikkan perintah terakhir, yaitu kalian harus mengetikkan sudo systemctl set default I forgot set default multi-user ya, multi-user dot sorry. Okay, it's easy. Sudo systemctl set default multi-user dot target and enter. Okay, this easy. Lalu kemudian untuk mengembalikannya, to back your system, if jika kalian ingin melihat perubahannya, if you want to see change, you can reboot your Ubuntu computer. Jadi kalian jika ingin melihat hasil dari konfigurasi filenya, to see result your change configuration file, you must reboot. Okay, and then if you want to back to your GUI desktop to default mode, you must type. Kalian harus mengetikkan perintah berikut. Saya contohkan, sudo or mp
mv sudo mv. If you was logged in as administrator, just type like this, mp/etc/default group 2.backup to a group configuration to replace group default. Okay, /etc/default/group like this. Okay, this is easy to back your default CLI to mod CLI. Okay, enter, and step 2, sudo update group. Okay, this is for to back your CLI mode to GUI mode. Okay, this is to restore your mode. Kalau dalam bahasa in Indonesian language, jadi ini untuk cara untuk mengembalikan tampilannya ke tampilan semula gitu. Okay, sudo update group. Okay. In the last, kemudian terakhir, and then last, typing on your terminal like this, sudo systemctl set default graphical dot target. Oke. Nah, ini akan mengembalikan tampilannya ke tampilan default. Oke, thanks. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu caranya ya teman-teman. Oke, terima kasih ya. Kalian juga bisa menemukan tutorialnya di blog saya root93.co.id. You can find this tutorial on my www.root93.co.id on my blog.